ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മിന്നൂസ് വില്ലഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഗ് കട്ട്ലറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നോക്കാം. 1 മിനിറ്റോടെ നമുക്കിത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ മൂപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാറ്, ഇഞ്ചിയൊക്കെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം. നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. Garlic, chilli, curry leaves, ginger paste, salt, coriander, chilli powder, add some turmeric powder, mix it well.
ഈ ഡിപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി 2 പ്രാവശ്യങ്ങളും ചെയ്യണം. അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നേരെ വറുക്കുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് ശരിക്കും പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസും റസ്ക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ കോൺഫ്ലവർ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ കട്ട്ലറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം പൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ എഗ് കട്ട്ലറ്റ്. അപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാണിച്ചു തന്നെ ഇത് നോക്കൂ. ഇത് ഞങ്ങൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, പകരം ഞങ്ങൾ മറ്റേ കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇതിനൊരു കളർ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പം ഞാനും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എല്ലാവരും പറയുന്നത് സൂപ്പർ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. സോസിൽ മുക്കി സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെയ്ക്കും ഏവർക്കും ബൈ ബൈ.